Next on Great Performances, a revelatory portrait of the legendary Swedish soprano, Birgit Nilsson. With a voice like fire and ice, she captured the hearts of opera fans worldwide. Colleagues revel in her quick wit and extol the phenomenal technique she exhibited in her greatest roles. Birgit Nilsson, A League of Her Own, is next. Das ist der Gerade. Es war sehr raffiniert. Ja, ist gut. Nun, danach können wir weitergehen jetzt. Kommen Sie. There's nobody like Nilsson. I mean, you cannot compare her with any other singer that I have heard in my life. Nobody touched her. Nobody. She was an act of God. She was this extraordinary talent and ability that had just, as it were, fallen out of the skies onto her. If one ever wanted a Wagnerian or a heavy role singer, she was the one. I mean, she was a class of her own. Birgit was like a beacon for all of us. And the thing that, frankly, it sounds a little stupid, but I'm a singer. Her technique was so incredible. You could just sit and watch Birgit sing, and the technique was working so incredibly. It was like being hit by a laser beam, but it was full. It was the attack and then the resolution. It was what I call focus, wonderful focus and wonderful sharpness. Sharpness, there was an edge to it, but it was a friendly edge. It was nothing sour or aggressive. Also es ist sicherlich kein Geheimnis zu sagen, dass es kaum eine Stimme gab, die jemals solche Dimensionen erreicht hat und dabei gleichzeitig natürlich perfekt geführt war. Ich meine, es gibt sicherlich Stimmen, die man einfach nur als groß und ausladend bezeichnen kann, die aber dann einfach keine Technik dahinter haben und dementsprechend einfach nur laut können. Und ich denke, das ist eine absolute Ausnahme historisch, dass jemand
seine Stimme so beherrscht und solche unglaubliche Urgewalt auslösen kann. O principi chiaruni parumani, donni perdere mondo qui. The voice, fire and ice, like a knife cutting through the texture of the orchestra. Listen to her approach to the high notes now. Absolutely direct and fearless. You see how clean and what a gleam on that sound. Now, common wisdom would say that you should join the lower note to the higher note. But no, she stops in between quel, cri, and it really does pin you to the back of your seat. This is where the story begins, in the south of Sweden, a few miles from the seaside resort Båstad. Here Birgit Nilsson is born on May 17th in 1918. Her parents are farmers. The genes for voice and art come from her mother Stina. She loves to sing and can easily hit a high C. For her father Nick, there's nothing better than being a farmer. But he recognizes Birgit's interest in music and her vocal talent. He buys a small organ for her. This becomes irresistible magic for Birgit. Some 50 years later, she has an unexpected reunion with that instrument. Att vara kär, det är en gräslig pina. Ja, nej, men nu så är det så. Den här orgeln du talade om, den har vi varit och lånat hos din moster. Och den står här. Så kom nu här, jo. Kom nu. Jo, det är samma orgel. Det är... Varsågod, sitt. Det är ju min gamla orgel som jag fick av min far. Han köpte för 75 kronor när jag var 5 år gammal. Men det är ju fantastiskt. Hur har du lyckats med det? Ja, det ska vi avslöja. Och titta, den där är lös fortfarande. Ja, nu hoppas vi att du vill spela... Varför inte Nicolina då? Ja, vi tänkte ta en koral eller något sånt där. Men Nicolina, den är så populär nu på senare tid också. Får kanske ta av dig skorna. Det vet jag inte. Ja, men jag kan inte spela. Hoppas att alla mina pianolärare sluter ögon och öron. Nicolina, ska vi ta den? Att vara kär, det är gräslig pina. Den som försökt, den säger icke nej. Jag var så rysligt kär i Nicolina. Och Nicolina, hon var kär i mig. Om hennes hand jag bad om hennes pappa. Men jag fick svar som jag ej väntat på. Jag aldrig kommit ut för någon trappa. Så rysligt, hiskligt, hastigt fot som då. Jag gick då hem och satte mig och skriva. Om Nicolina ville vara så snäll och möta mig när månen börjar skina. Although her mother is not amused when Birgit sings a few racy songs she has heard from the farm workers, both she and Nils are proud of her vocal talent and allow her to sing for neighbors and guests. Birgit enjoys those moments to the full. For her, singing is the most beautiful thing on earth. And whenever she sees a falling star, she prays, "Please, Lord, let me become a singer." But Nils and Stina have different plans for her. But then my parents, they thought I should, be a little bit practical girl. I should take over the farm. I should marry a farmer, and so forth and so forth. So they sent me to a school where I had to learn to cook and to bake and wave and all those things. And my father, he enjoyed it as long as I was singing at home for him and his friends. But
when I started to want to become a singer, then he said, no, no, no. So, a young Birgit is prepared for the hard life of a farmer, milking cows, feeding the animals, weeding, harvesting. Nej, jag trivdes inte. Arbetet var alldeles för hårt på den tiden. Nu så finns det maskiner för allting, men det var så mycket hantverk. Jag tyckte gräsligt illa om det, rätt ut sagt. Happily, it works out differently. A choir master and vocal coach is very impressed by her singing in the church, and he becomes her first teacher, Ragnar Blenoff. Ich habe das einzige irgendwie klassische Lied war ein Ballad für einen Bariton, habe ich gesungen. Ich fand, das war ganz schön und so. Und ich sang dieses Ballad und er drehte sich rum und sagte zu mir, weil er spielte auf dem Klavier, und er sagte, Fräulein, Sie werden bestimmt eine berühmte Sängerin werden. Ist nicht wahr? Sofort, sagte er. Und ich glaube, ich hörte nicht richtig. Ich war ja so selig, ich war ja entdeckt. Und da habe ich ein halbes Jahr für ihn studiert. Ja. Und dann hat er mich nach Stockholm geschickt zur Musikalischen Akademie. Wir waren dann 49 Leute, also die vorgesungen haben, und ich bin als Nummer 1. Wir waren nur 2 Schüler, die reinkamen, und ich kam an als Nummer 1. Das war mein glücklichster Tag in meinem Leben. Hat der Kantor noch miterlebt, dass Sie Birgit Nilsson wurden? Oh ja, oh ja, oh ja, ja. Das ist schön. Ich habe nie vergessen, ihn zu verdanken. Ich habe auch ein Stipendium gestiftet in seinem Namen, und ich gebe das raus zum jungen Sängern. Schön. In the late summer of 1941, Birgit leaves her parents' farm, takes the train and rents a room in Stockholm. Her teacher at the music academy is the Scottish tenor Joseph Hislop. In far-off land, denied to speak of mortal, standeth At the beginning, Hislop is quite rude to her. A farmer's daughter who wants to be an opera singer, and she hoots like a foghorn. You know, you have a voice, but if you cannot use it, if you don't have the brain, forget it. And believe me, Birgit, it is absolutely not for farmers to become a singer. And I went home, and I thought, oh, is this the way my new life has to start? That's terrible. And then we found each other, and he maybe thought that he said that I had made a big mistake, Birgit. You are not so stupid as I thought. And so we went along. One day, Birgit realized that the way to success was in fact to keep the voice slim and to make sure it was slim from the bottom to the very top. And she developed a technique which was absolutely brilliant. Yes, this technique she developed herself. Once she was completely hoarse and had to sing a concert. It was then that she discovered how to support the voice, how to relieve the vocal cords. During her student years, no teacher had taught her these essential basics. Her time at the music academy is a permanent confusion of confidence and insecurity. But she keeps her head above water. She inherits a little money, and she earns a little on the side, singing at funerals as a so-called tomb lark and in bistros. Stockholm, October 9th, 1946. The Royal Opera gives a performance of Webers Der Freischütz. At the last minute, Birgit Nilsson has to take over the role of Agathe, and this is her stage debut. She's nervous and she is desperate. Although she will save the evening, Leo Blech, the conductor, is so rude to her during rehearsals that she is reduced to tears. Jag gjorde ett fel i arian och då dök han upp som gubben ur lådan, förstår du. Oj, jag tror att hjärtat skulle stanna i bröstet på mig. Och
Sen vågade jag inte gå förbi hans loge, för jag var så rädd. Jag vågade inte ens en gång be om ursäkt. Jag tänkte, han klipper väl till mig. Så varje kväll när jag gick till de där 3 föreställningarna som jag hade, så stannade jag alltid över bron, för jag bodde i Gamla stan, och tänkte att jag tror jag hoppar i vattnet istället. Jag tyckte att är det så här att vara operasångerska, så ska det här inte bli. But then she thinks of her parents, dries her eyes, goes to the opera house, puts on her costume and her blonde wig, and goes on stage. Trembling, she sings her first scene. But everything goes well. The audience cheers and the reviews are excellent. The next role is a big challenge for any soprano. But for a young, inexperienced singer, it's almost suicide. Verdi's Lady Macbeth. Vocally, I could sing that role very good, but, you know, I didn't have any experience for that tremendous difficult role. Now I cannot understand how I really would dare to tackle that kind of role, but at that time I thought it was absolutely marvelous. And I remember I got very hurt because an older colleague came to me and said, Birgit, you are absolutely marvelous. I only wish you were 10 years older. It is much too early, but this time the atmosphere is different. Conductor Fritz Busch is like a father to her. His son Hans, who is the director, is also very supportive. But it takes 18 years until Birgit sings the part in Stockholm again, this time for television. The season 1948-49 is marked by 2 important private events. She marries veterinarian Birgit Nilsson, and her mother dies in a car accident. The Royal Opera releases Birgit for a couple of days to look after her father and to arrange the funeral. But then she has to go back to Stockholm for Don Giovanni. The show must go on. Das war eine der größten Tragödien in ihrem Leben. Ihre Mutter, die sie unterstützt hat, Sängerin zu werden, hat sie nur einmal auf der Bühne gehört in Stockholm. Und ausgerechnet vor ihrer, und zwar als Center, also ihre Mutter, die das Ganze eigentlich möglich gemacht hat für sie, konnte ihre Triumphe nicht mehr miterleben. Having sung Elisabeth in Tannhäuser with great success, Birgit gets the chance to sing several parts in Wagner's Ring in Stockholm. The conductor is Hans Knappertsbusch, and he is so enthusiastic about her that he wants her to sing Sieglinde at the reopening of the Bayreuth Festival in 1951. But she feels that she is not ready yet for this assignment. In April 1954, she sings at the Staatsoper in Vienna for the first time, in the Theater an der Wien, since the Staatsoper is still under reconstruction. Again, it's a stress test. Within 9 days, she sings Sieglinde, Elisabeth, Elsa, and Aida,
all roles in the original language for the first time and without any rehearsals. In 1954, she also gives her stage debut at the Bayreuth Festival, Elsa in Lohengrin, with Wolfgang Windgassen. The director is Wolfgang Wagner. 3 years later, a third Wolfgang will join them. Wolfgang Sawallisch conducts the new production of Tristan und Isolde. Following Tristan, she finally sings her first Sieglinde in Bayreuth with Hans Knappertsbusch. And that unpleasant incident a year before during a Salome in Munich is forgiven, but perhaps not forgotten. Einmal in München sollte ich Salome mit ihm singen. Er hat nicht Salome geliebt, wirklich. Und er war eine schlechte Laune und Johanan war, ich erinnere mich nicht mehr, es war nicht Metternich, es war eine andere als Gast. Und er war sehr unsicher. Und er machte einen Fehler nach einander. Und dann hat er ihn laut angebrüllt. Und ich dachte, Gottes Willen, wenn es mir passieren wird, dann sterbe ich, dachte ich. Ich habe den Gedanken nicht fertig gedacht. Da bin ich zu früh eingesetzt. Also, du wolltest mich nicht an den Mund küssen lassen. Ein Viertel zu früh. Da ist er wieder aufgestanden und hat ein Schimpfwort, das mit A anfängt und Loch endet. Und da haben meine Tränen gespritzt. Ich habe geweint. Die ganze Schlussszene, die ungefähr 18 Minuten dauert, habe ich die ganze Szene nur geweint und gesungen. Der Knappertsbusch, hat nicht einmal aufgeschaut. Nicht einmal, sondern er hat nur so. Es sollte mich wenigstens helfen, nicht wahr? Dieses Anbrüllen vergesse ich nie in meinem ganzen Leben. Na gut, über Klar kann man natürlich sehr viel berichten und das weiß auch jeder, der mit ihm gesungen hat, wie er war und wie er die Leute auch treffen konnte. Also das war ja nicht das einzige Mal, dass er dieses Wort benutzt hat, das ich jetzt nicht wiederhole. Aber das ist bekannt. Jede dritte Geschichte ist so. Es war Knappertsbusch, der ja sehr breit getragene Tempi hatte, die ja wunderbar waren, weil er sie mit Spannung auszufüllen wusste. Das waren die ganzen Imitatoren, die dann genauso langsam waren und nur Langeweile verbreitet haben. Das ist ja der Unterschied. Böhm war in dem Sinne in den 60er Jahren wohl der modernere Dirigent. Seine Tempi waren viel schneller. Das hat schon irgendwie auch mehr der Zeit entsprochen, in der man gelebt hat. Böhm is very successful, not only in Vienna, but also at the Metropolitan Opera in New York. He and Rudolf Bing, Viennese and general manager of the Met, have known each other since the late 1920s. For Birgit, this Austrian team is a stroke of luck. Though Bing definitely prefers Italian opera to Wagner,
He knows that Valkyrie and Tristan would be big box office draws, as it had been during the war with the legendary couple Kirsten Flagstad and Lauritz Melchior. So, with Birgit Nilsson, Ramon Vinay and Carl Böhm, the stars are aligned for success for this new production of Tristan, which has its premiere on December 18th in 1959. It's Birgit's Met debut. After Act 1, the house goes wild, and her premiere makes front-page news of the Herald Tribune and the New York Times. Da habe ich mein Debüt gehabt 1959 als Cherubino und sie als Isolde. Und da war auf der Frontpage von New York Times so groß: Birgit Nilsson, also neue hochdramatische Sängerin. War toll. Also das war ein Irrsinnserfolg. Also so einen Erfolg hat man in Wien nicht, das hat man nur in New York. Bing hat sie 1953 zum ersten Mal Probehören in Berlin gehört. Und wie sie mit ihrem Probesingen fertig war er schon weg. Er hat dann später gesagt, hätte ich sie nur damals schon engagiert, ich hätte sie viel billiger bekommen können. Aber die Gagenverhandlungen, wir waren eigentlich nie ein Problem, in keinem Haus. Aber ganz einfache Regel, höchste Gage, die dieses Haus bezahlt. 10 days later, she makes headlines again when she sings with 3 Tristans, one in each act. Apparently, the 3 tenors are a bit groggy from Christmas parties, but each of them can sing at least one act. Talking about tenors, the new production of Puccini's Turandot with conductor Leopold Stokowski is enthralling for Birgit, since her tenor is Franco Corelli, Bing's new favorite, a tall man with movie star looks and high notes that drives the audiences crazy. He is the only one who can compete with her vocally, and in Turandot, they deliver the clash of the titans. Der kompetitive sogenannte Drive auf der Bühne zwischen den beiden, das war manchmal also fast schon wie ein Bullfight. Und die Frage wäre, wer die hohen Noten länger hält, also das berühmte hohe C am Ende von den Questa Regia, bevor sie in die erste Wrestleszene einsteigen. Und das hat sie immer wieder länger gehalten und das hat ihn furchtbar genervt und war wütend. Wir waren auf Tournee und in Boston, da war ich besonders gut bei Stimme. Und da habe ich das hohe C gehalten, bis er blau im Gesicht war. Und dann wollte er das 3. Akt nicht mit mir singen mehr. Und da sagte Bing, es war in Amerika, er war Operndirektor, und so sagte er, ja bitte, du musst so weitergehen. Statt ihr zu küssen jetzt im 3. Akt, kannst du sie beißen. Und ich wusste nicht davon, er hat mich weder geküsst noch mich gebissen. Aber nachher hat ein Regisseurassistent mir das erzählt. Und Bing ist schnell nach Hause gefahren und hat sich nicht getraut, im 3. Akt da zu sein. Da habe ich ein Telegramm geschickt. Leider kann ich nicht nach Cincinnati fahren, um Turandot zu singen, weil ich bin sehr schwer gebissen. Corelli war ja hochgradig nervös und das hat Bings fürsorgliche Ader auch motiviert, weil er wollte schließlich, dass er auch hinausgeht auf die Bühne und singt. Während Birgit, der unerhört starke Nerven hat und unerhört selbstkontrolliert war. Franco Corelli! Don't bite her, please. Please.
That was a fantastic tension in him in the performance. The public, they didn't even sit, they were standing like this. Much more relaxed is singing with Richard Tucker, her partner in Un ballo in maschera, even though one night he ignores a deal they had made. Birgit sees my father in the wing before they come out for the curtain call, and she says, "Tucker, what happened? I gave you the click on the hands, and you didn't respond. You kept on going." And he, with his eyes droopy a little bit, says to her, "Birgit, please, please, I beg of you, I, as a tenor, do not get a high C the way I hit tonight with you. I had to hold on." And she looked at him and said, "Because of your honesty and because I love you, forget about it." Yes, come in. Come in. Hello. Hello, come va? Good luck. Toi. Mi raccomando, not kill me with your voice. No, niente, voi sono molto stanca oggi. Guardate dopo ieri, ogni Wagner. No, ho avuto un concerto in New Haven dopo Wagner. Ancora? Sì. Terribili, sono stanchissima. Tante belle cose. No, you are Ramondi. The first time that we really met, she was going to sing the matinee of Tosca at the Metropolitan Opera. And it was supposed to sing Franco Corelli. And Mr. Bing called me urgently, and he asked me if I could sing the matinee of Tosca. And so he gave me the news that it was with Birgit. So you can imagine the great emotional day for me. How can I describe, to be near such a monumental artist with a big voice, and I immediately find out her sense of humor that she had, and how much she was treating me, she was mothering me, like saying, "Don't worry, I'm there to help you, I'm with you." And so everything went beautiful. Aber einen anderen Turandot, was ich mich erinnere, das war in Verona. Das war etwas zu lang, aber das war der Kuss mit Placido Domingo. Es war sein erster Kala. Und die Leute, er war so feurig, er war so wunderbar. Und bis das Publikum hat gesagt, also wir haben so einen langen Kuss gehabt, basta, ma basta, adesso, basta. Andiamo. It was a wonderful kiss. Absolutely. Es war meine große Emotion für meine erste Kalaf, erste Mal in Italien, erste Mal in Verona und letzte, aber wichtige, erste Vorstellung mit Birgit. Das war ein Traum? Fantastisch. Ich bin 27 Jahre, ich bin so, aber nach der Küsse war alles besser. Vienna, City of My Dreams, is a song which Birgit sings very often as an encore in her recitals.
With the new production of The Ring, conducted by Herbert von Karajan, Vienna becomes one of her favorite cities. And she becomes a favorite there, not only among opera fans and the press, but also among singers and musicians. Die hat ja ein Volumen gehabt, das nicht zu beschreiben ist. Ja. Ein Volumen. Da bin ich an der Seite gestanden, musste davor, boom, kam da was auf mich zu. Bin gleich wieder ein bisschen zurückgegangen, gesagt, ein bisschen auf die Seiten, da schere ich mich überhaupt nicht. Ich habe das dann mit einmal gemacht. Grandios. Ich würde sagen, das ist für mich eines der Vorbilder immer gewesen. Letzten Endes auch dafür ausschlaggebend, dass ich meinen Weg als Berufsmusiker gefunden habe. Das war von so einer Signalwirkung, dass ich immer das Gefühl gehabt habe, das ist ein Ideal, auch wenn ich es nie erreiche, aber ich werde immer die Verpflichtung haben, mich dahingehend zu bemühen. Her relationship to Herbert von Karajan, artistic director of the Staatsoper at that time, is ambivalent. She admires him greatly as conductor, but she wouldn't dream of groveling to the director. Mit ihm zu musizieren war es ja herrlich, aber mit ihm also Theater zu machen, das war ja nicht so herrlich. Alle waren ja so hochachtungsvoll für Karajan und ich konnte nicht finden, dass man mehr hochachtungsvoll für Karajan sein sollte als für jemand anderes. Und ich habe manchmal meine Meinung gesagt und so. Und einmal sagte er zum Beispiel, ja, Frau Nilsson, noch einmal und dieses Mal mit Herz. Das Herz ist da, wo Sie Ihren Geldbeutel haben. Ach so, Herr von Karajan, da haben wir etwas wenigstens gemeinsam, sagte sie. Ich habe das Gefühl, er wollte nur seine Macht ausüben. Er hatte zum Beispiel in Götterdämmerung 82 Beleuchtungsproben und eine Orchesterprobe. Das finde ich, die Balance stimmt eigentlich nicht. Er war auch ein Mensch, er konnte nicht an alles denken, genau wie andere Leute, aber das konnte er nicht akzeptieren, er wollte alles beherrschen. Schade, man ist ein großer Künstler, aber ein kleiner Mensch, was kann man tun? Wenn er wollte, konnte er einen Samtteppich unter den Füßen auslegen und einen Sänger tragen und mit den atmen. Das war unerreicht. Also sie hat trotz aller Konflikte, die sie mit Karajan später hatte, seine Leistung als Dirigent nie in Frage gestellt. What makes things even more complicated is the competition of two Ring projects, the Georg Scholti version for Decca and the Karajan version for Deutsche Grammophon. Birgit is Scholti's Brünnhilde, and due to contractual exclusivity, she can't sing the part for Karajan as well. There are rumors saying that Karajan wants a different sound for his Brünnhilde, less heroic than Nilsson's. But those rumors are contradicted by Cable's letters and statements from witnesses. Ich meine, ich weiß nur, dass der Karajan natürlich sie unbedingt brauchte, aber der Böhm wollte sie. Das ist ein Unterschied, ja. Er hätte es sehr gerne gehabt, hat sich auch intensiv bemüht. Ich weiß von einem 3 Seiten langen Telegramm, das er nach Buenos Aires geschickt hat. Aber da war die Beziehung schon schwierig. Und auf das 3-seitige Telegramm hat sie geantwortet, busy, Birgit. Und sie haben sich aber dann noch getroffen, aber gescheitert ist es letztlich daran, wegen der Plattenverträge mit Decca.
The Brünnhilde in Karajan's recording and at the Salzburg Easter Festival production is Regine Crespin. But when Karajan takes his ring to the Met, Birgit Nilsson takes over. Not least because Rudolf Bing, the general manager of the Met, insists on her. No Nilsson, no ring. Karajan and Nilsson do their best to get along with each other, though she can't resist some remarks about the typical darkness in Karajan's lighting concept. During a rehearsal, she shows up with a miner's helmet. When she came out with the Karajan ring with the miner's cap, you know, with the light, everybody on the backstage was hysterical, laughing. You know, Karajan was not laughing, of course, but that to me, that said it all. That said it all. Yeah, but that's very much her sense of humor, which I adore. I had little problems with Karajan myself, so I sympathize with her, empathize. That Walküre is the last collaboration of Nilsson and Karajan. Meanwhile, Karl Böhm is the most important conductor in her professional life, in Vienna as well as in New York and in Bayreuth. Having been a Wolfgang singer at the Bayreuth Festival for 8 years, she finally joins the Wieland Wagner team. Tristan is her first production with Wieland Wagner. At first, he is a bit skeptical. Would she be flexible enough as an actress? Would her Isolde be as distinctive as those of her predecessors Martha Mödel and Astrid Varnay? Wir waren 3 verschiedene Isolde und waren hat eine andere Personeninstruktion für jeder gemacht. Ja. Hat gesehen, was ich brauchte und was ich nicht machen konnte. Und so, dass man fühlte sich wirklich, ich bin eine große Schauspielerin, weil hat mich erhielt. Also, das ist wie ein maßgeschnittenes Kostüm, was mit Wieland, oder ein Konfektionskostüm, wie mit einem anderen Regisseur zu arbeiten. Das war eine wunderschöne Zeit. Er hat die Rolle für mich zugeschnitten. Das habe ich gesungen. Er schwur mit 1000 Eiden mir ewigen Dank und Treue. Und ich war nicht dramatisch genug. Er sagte, denken Sie an einen gebrochenen Vertrag. Er schwur mit $1000 mir ewigen Dank und Treue. Nur für $1000 kann ich mich nicht aufregen. Und das hat ihn so gut gepasst. Und Wolfgang Wingesen war jung und wunderbar. Und mit ihm habe ich also wirklich, er war so zuverlässig und so. Also Tristan mit ihm zu singen war, ich glaube, wir haben Tristan zusammen gesungen ungefähr 90 Mal. Und wenn ich mit jemand anders gesungen habe, war es beinahe wie ein Ehebruch, habe ich das Gefühl, wenn ich jemand anders umarmen sollte. Wir waren miteinander so gewohnt, nicht wahr? But what did Wieland Wagner mean when he said Nilsson was famous before she became great? Also man durfte bei ihm keine Hände bewegen, man sollte stillstehen. Und das war natürlich eine große Kunst. Da musste man selbst so viel Charisma haben, um es ausdrücken zu können, auch wenn man stillsteht und keine Hände bewegt oder keinen Körper bewegt. Und das glaube ich, dass er dann sagte, sie wurde groß, weil sie dann diese personifizierte Isolde oder Brünnhilde darstellte und nicht nur gesungen hat. Wieland Wagner hat eine ganz wichtige Schlüsselrolle in ihrer künstlerischen Entwicklung gespielt. Sowohl in der Isolde wie der Brünnhilde
Und sie hat immer bedauert, dass Wieland Wagner so früh gestorben ist und mit ihr die Brünnhilde über die folgenden Jahre nicht weiterentwickeln konnte, wie es bei der Isolde, die ja schon 62 kam, möglich war. Also Wieland Wagner hat sie, im Englischen würde man sagen, unlocked. Und man sieht es auch an ihren Bühnenfotos, ebenso wie auf ihren privaten. Sie ist später viel gelöster, viel mehr sie selbst. Nun hatte sie eine riesen Gefolgschaft in Wien und es entstand spontan das Bedürfnis, das einmal zum Ausdruck zu bringen. Und da hat sich ein Komitee von 3 Stehplatzleuten gebildet und ich hatte das Glück, einer davon zu sein, die einen goldenen Ehrenring für sie organisiert haben, wo in Weißgold ihr Porträt als Isolde drauf war. Wir haben darauf bestanden, dass Geld dafür nur vom Stehplatzpublikum gegeben werden durfte, weil wir sicher gehen wollten, dass das Herzblut mit drinnen ist von den Leuten, die Geld geben. Also der Sitzplatz war ausgeschlossen. Das ist bitte der Ehrenweg. Oh. Und das ist mein Gesicht. Vielen Dank, danke sehr. Wer hat das so schön? Ist wirklich recht in der Weite, sonst können wir... Wunderbar, ja. Das ist genau meine Frisur, wie ich so aussehe von Tristan. Ja. Wir glauben halt, dass Tristan das größte Werk der Opernliteratur ist, von der Musik und vom Thema her. Und sie hat diesen Ring dann in der Aufführung getragen. Sie hat den Ring in der Aufführung getragen und am Ende der Aufführung von ihrem Finger genommen und hochgehalten. Also, das war ein unglaubliches Erlebnis. Also Turandot war auch eine gewaltige Sache, weil es war eine riesige Treppe und sie hat eine Schleppe gehabt, die die ganze Treppe hinunter war. Und das hat natürlich gerade zu ihr und zu diesem Stimmvolumen und auch zu dieser Macht, die diese Stimme ausgestrahlt hat, hat das ideal gepasst. Richtige Verlobung mit der Wiener Stehplatzpublikum. Eine legale Verlobung. What am I going to tell you? Thank you, Birgit. Thank you. She always takes time for her fans. In New York, she even arranges a little pre-Christmas party for them, with presents and her own cooking. What's going on? Sorry, baby. Excuse me. No. What? What is it, Bob? Oh, is this from Vienna? That's from I Vienna. could have danced all night. I could have danced all night and still have prayed for a moment. The Big Apple may be very exciting, but her daily life in New York is far from glamorous. It's the life of a hard-working woman who is very conscientious and professional in every sense, and who expects the same from those who organize her concerts and recitals. You cannot concentrate that on anything. No, ma'am, it's not adjustable. Honest to God, I I don't can't do know. a thing. I don't know if I can sing. I'm used to have some, another. I have to have some help, not only that. I cannot do everything either. I mean, if I don't have a life and if I don't have... It's made no sense. Did you ask for a spotlight before you came in? I did. He was very rude, Mr. Seltzer, by the way. He said I could have a shower if I wanted. You did say that, huh? Yes.
Om jag nu ska ta mig själv i försvar lite grann så är det faktiskt inte så egoistiskt som det låter. Jag ville ha, vad heter det, spotlight, strålkastare. Jag sjöng romanser i Chicago. Det var 3000 människor i salongen och då sjunger man, jag sjöng på tyska och svenska och helt andra språk än vad amerikanerna var vana vid. Då måste de ju se ansiktet, de måste ju förstå ett uttryck i sången. Man måste ju uttrycka även med mimiken. Så hade han inte råd att blockera 4 platser som den där strålkastaren upptog. Utan han hade sålt de platserna också så det fanns inte plats för strålkastaren. Och för att blidka mig så sa han att jag kunde få dusch istället. Han var ju så arg så det var inte klokt. Det var synd att inte pianisten var med för han såg så rolig ut på den där filmen, minns jag. Men det slutade ju med att jag fick min strålkastare. Tror jag det. Natürlich hat sie gewusst, wer sie ist. Aber sie hat das gar nicht zur stellen brauchen. Sie ist einer der Fälle, man begegnet manchmal Menschen, die eine natürliche Autorität haben. Sie ist für mich kein Paradiesvogel. Dafür war sie zu normal. Ja, sie hatte keine Skandale, sie hatte keine Riesenautos, mit denen sie vorfuhr. Sie hatte keine Entourage, die mitgekommen sind und Hof gehalten haben. Das war alles nicht. Sie kam, zog sich an und sang. She was just a very natural person. And I think one has to think of her as this great, great artist with this fantastic instrument. But basically, she was a country girl from Sweden who became a world-famous diva. Die hat immer den Grundsatz ihrer Mutter befolgt, die ihr geraten hat, bleib immer mit den Beinen, mit den Füßen auf dem Boden, dann tut es nicht so weh, wenn man fällt. She never acted like she was the supreme singer. She never acted like she was the superstar. She talked to everybody, which is unique. I mean, I've met conductors that would come backstage, conduct for years, never say hello to anybody. Wie fühlen Sie sich in der Badewanne? Machen Sie da auch Ihre nass. Stimmübungen? Ich fühle mich nass. Ja, ich habe viele schöne Komplimente, echte und falsche. Aber das Originellste war vielleicht einmal in Bayreuth. Da hatten wir einen sehr schönen Tristan und Isolde gehabt. Und wir waren alle so glücklich und zufrieden. Und auch Karl Böhm, der große Dirigent, der war bei guter Laune. Und wir sind zusammengesessen im Restaurant. Und ich bin zwischen Karl Böhm und der Oberbürgermeister gesessen. Und dann sagte Karl Böhm, Birgit, wenn du aufhörst zu singen, dann werde ich auch aufhören zu dirigieren. Das war halt sehr schön. Der Oberbürgermeister saß und hat nachgedacht. Und das sagte er, Frau Nilsson, wir möchten Sie hier in Bayreuth begraben. If you think of Nilsson mostly trumpeting those high notes in Turandot, listen carefully to that crucial phrase at the end of Aida's Nile aria. What a wonderful pianissimo. What a vocal culture. To master those delicate passages with a huge voice shows her technique and musicality.
Hur pass beroende är du utav din publik? Kan den göra dig nervös genom sina reaktioner? Ja, det är klart, visst. Lika väl som den kan entusiasmera och inspirera kan den göra dig nervös. Om man tycker själv att man har gjort ett gott arbete och man har sjungit ganska hyggligt och sådär, och så får man en lam applåd. Då blir man ju först där, då reagerar man och tänker, vad är det med publiken ikväll? Det är den första tanken. Men sedan, just i samma sekund så tänker man, det måste ju i alla fall bero på mig. Jag måste ha någonting fel och jag kanske hemskt dålig ikväll. Vi kan ju ibland inte avgöra om vi är bra eller dåliga. Och det blir ju det att man går och grämer och säger att jag har sjungit hemskt dåligt och det var förfärligt det här och så vidare. Har du inte en allra minsta lilla maskot som du klappar? En liten elefant eller så? En liten elefant? Jo, jag har en liten elefant. Min man. Das war durchaus eine harmonische, glückliche Beziehung und hat auch 57 Jahre gehalten, das heißt bis zu ihrem Tod. Ihr Mann war ja Veterinär und ist dann sehr erfolgreicher Geschäftsmann geworden und war nie, was man Sänger-Ehemann nennt. The Royal Opera in Stockholm remains her artistic home during the entire career. Whenever she sings a new role for the first time, it's here. Was willst du, fremder Mensch? Was treibst du dich zur dunklen Stunden hier herum? Belauerst, was andere tun. Ich hab hier ein Geschäft. Was kümmert's dich? Lass mich in Ruhe. I think roles like Electra particularly suited her because she had this ability to bring out the character and to play the character as well as sing. Sie erlebt und kann sich seines Lebens freuen. Das wurde immer intensiver und man hat fast gebeten, wenn es jetzt noch stärker wird, dann zerplatzt mir das Herz. In der Elektra diese Erkennungsszene mit Orest. Und dort die Stelle Traumbild, mir geschenktes Traumbild, vergeh mir nicht. Ne? Dann stürb ich seliger, als ich gelebt. Und da gibt es einen Spitzenton, ich glaube, es ist ein Ass. Das ist, und nicht nur live, sondern auch zum Glück auf der Aufnahme, man kann das jederzeit nachvollziehen. Das ist von einer Schönheit, die man, ja, ich würde sagen, das ist von einer überirdischen Schönheit.
one of the magic moments in Nilsson's recordings. Here, we are touching a sensitive nerve. Nilsson was seldom happy with her studio recordings. Her voice was often scaled down, especially in the Decca recordings. The producer, John Culshaw, and his team did everything to capture all the orchestral details of a Wagner or Strauss score. But very often, the voices got lost in the splendid sound of the Vienna Philharmonic. Die Decca-Leute waren jetzt ziemlich neu und die wollten was anderes und das Orchester musste, schönes Orchester natürlich, aber ich meine, wenn ich zum Beispiel den Rheingold anhöre mit Decca, da kommt dieses Vorspiel von dem Riesen, von bum, 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 das ist so gewaltig. Und man denkt, ja, jetzt kommen ein paar enorme Stimmen, das sagt, ein paar Mücken hört man ganz weit weg. Das ist so schön, ja? Ach, das ist so schön. Ja, ja, das haben Sie gern. Ja, ich hab's echt. Das ist so schön. Das ist auch so schön. Also erstens mal mit Scholz hat sie sehr gern und auch viel gearbeitet. Und sie hat vor allem seine Detailbesessenheit, insbesondere hinsichtlich Rhythmus, sehr geschätzt. Und diese Detailbesessenheit hatte sie selbst ja auch, da haben sich die beiden getroffen. Und was die Decca-Aufnahme betrifft, das ist die perfekte Demonstration dafür, dass große Stimmen überhaupt nicht eingefangen werden konnten von den Mikrofonen, zumindest nicht von den Decca-Leuten damals. There are many Nilsson recordings one wouldn't want to miss. On the other hand, one has to think of the music journalist Jürgen Kesting's comment. Listening to Nilsson in your living room is like driving a Porsche in your backyard. Ja, das ist ein schöner Vergleich. Es ist natürlich so, dass man, je mehr Schalter und Hebel, je mehr Regler man hat, desto mehr möchte man die auch ausnutzen und verwenden. Es müsste ja eigentlich reichen, ein schönes Mikrofon ins Publikum zu stellen. Und damit hat sich das. Und es ist ja auch bewiesen. Es gibt ja großartige Live-Aufnahmen, die einfach von Laien gemacht worden sind, die fantastisch sind, weil sie einfach natürlich Nebengeräusche haben. Natürlich hustet mal jemand hier und da, aber man hat die Atmosphäre so, wie man sie live im Publikum erlebt. You know, the smaller voices record better than the bigger voices. That's a fact. And so I would say, no, much more thrilling in the hall. Kleinere Stimmen macht man groß. Da braucht man nur ein bisschen aufzudrücken, diesen Hebel da. Da wird die Stimme größer und runder. Man macht ein bisschen Hall drauf oder irgend so etwas. Man kann sie manipulieren. Aber die Stimme von der Nilsson, die war so groß und so metallisch und hatte so viel Oberklänge, was phänomenal ist, aber nicht für ein Mikrofon. Das Wunder Nilsson war nicht auf der Platte, sondern das Wunder war auf der Bühne. Auf der Bühne mit einem vollen Orchester. Dann noch diese Stimme mühelos drüber zu hören. Das war ein Wunder, das man auf der Platte nicht wiedergeben konnte. Ich habe sie als Tosca gehabt. Sie war eine Primadonna durch ihre Stimme. Sie hat mit ihrer Stimme die Darstellung geschaffen. Man hat gemerkt, dass ein Großteil von Oper, Suggestion durch die Stimme zu geschehen hat. Und da war nichts, was man vermisst hat. Nichts. Next to Isolde and Elektra, Tosca is a role where one could experience both sides of Nilsson, strength and vulnerability.
We were doing a rehearsal of Götterdämmerung, and she went up a step and fell. The step broke, and she injured her shoulder and went to Roosevelt Hospital right here. And she sang the next two performances, and I think she sang those performances probably with more of a desire to show that she could even do it with her arm in a sling. And it was incredible. Offstage, she always protects her sensitive side. That's the reason why she doesn't say why she canceled the Salome in Munich in 1968. Sie hatte eine Gallensteinoperation, offiziell. In Wirklichkeit war es Krebs. Auf der Höhe ihres Schaffens ist sie von Krebs befallen worden, hat sich operieren lassen. 4 Monate später stand sie in Götterdämmerung in Wien auf der Bühne. Sie hat das erst 1995 in einem Interview bekannt gegeben, also 13 Jahre nach ihrem letzten Opernauftritt, 11 Jahre nach ihrem letzten Konzertauftritt, und hat dazu gesagt, I couldn't stand the idea of being pitied. She shows her feelings when singing, but very seldom privately. That's why some people call her the cool woman from the north. Schon diese Rede am Anfang war die Birgit Nilsson noch kühl und so weiter. Das ist kein Wort wahr. Die Menschen haben das bloß nicht begriffen gleich. Gell? Das ist immer so. Aber eigentlich mit ihr hätte ich, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, richtig befreundet sein können. Wissen Sie, Birgit Nilsson ist eine absolut aufrichtige, bis zur Beleidigung ehrliche Person. The Royal Opera House in London. Here, Birgit Nilsson almost missed working with one of the greatest conductors of her time. She was very careful with whom she worked. I think she was always pretty clear where it was going to be good and successful for her and where not. If you rang her up and said, oh, Birgit, would you think about doing Electra with so-and-so? She would usually say no. I had that actually with Carlos Kleiber. Carlos wanted to conduct Electra, and he wanted Birgit. And so I rang Birgit and asked her if she would sing Electra with Carlos. And the initial response was no. She went into rather feeble reasons, in fact. You know, he's rather inexperienced. And I said, well, Birgit, oh, come on, he's extremely experienced. And for many of us, the greatest conductor alive. And in the end, she did agree. The first rehearsal came, who should be in my room but Kleiber. Why have I got this person as Electra? Because I said, you asked for her particularly. And she's accepted it as the world's greatest Electra, and I can't imagine why you're objecting. Well, I don't agree with all of that, he said. And then after quite a lot of discussion, I said, look, you're here, Birgit is here, and for God's sake, just get together and make it work. That's how he went off together, and it was a huge success. It's a pity that she never sang Rosenkavalier with Kleiber. When she portrayed the Marschallin, it was mostly in Swedish, or far away from Vienna. She shied away from being compared with Viennese singers.
von Mexiko war es ein Badebild, wo ich im Badekostüm sitze und Carlos Kleiber liegt auf dem Knie für mich in seiner Badehose. Und das ist ja so ein einmaliges Carlos Foto. Kleiber. Carlos Kleiber. Gott, ja, das ist ja ein Foto des Jahrhunderts. Natürlich. Ja. The last opera part that Birgit studies is the dyer's wife in Die Frau ohne Schatten. As always, she sings this role first in Stockholm. Then she joins the legendary team of Karl Böhm and Leonie Rysanek in Vienna. Es kommen keine in dieses Haus, viel eher denen welche hinausgehen und schüttelt den Staub von ihren Sohlen. Also geschehe es lieber heute als morgen. Owing to a tax issue, she can't return to the United States for almost 4 years. In November 1979, she's finally back at the Met for concerts with James Levine. After this comeback, Levine offers her a special revival of the Elektra production. It's her first telecast from the Met, and being very critical of herself, she's afraid it may be a bit too late. The character of the voice was still there, there's no question. It had the focus, it had the sharpness. It was like a trumpet in C. It was still possible to blaze over an orchestra. But she had some reservations, she had some concerns, she had some issues which we needed to talk about, and she needed to be reassured that she was not too old to commit Elektra to tape. And therefore it was a question of trying to put her mind at ease, to reassure her that we were not there to expose her, but to benefit from her great experience and document it for posterity. Da war sie 62 Jahre alt. Sicher, manche Intonation kommt nicht so leicht, wie sie 10 Jahre früher gekommen ist. Aber es war immer noch eine grandiose Aufführung und das Haus hat getobt. Ich habe auch hier in Wien Elektros mit ihr erlebt, wo der Applaus halb so lang wie die ganze Oper gedauert hat. Das gibt es heute ja nicht mehr. Sie hat immer ganz genau gewusst, wann die Zeit ist, was zu machen. Und sie hat gesagt, ich muss aufhören, bevor das Publikum es merkt. Und das Zweite, wenn die Angst hinauszugehen größer wird als die Freude aufzutreten, dann muss man aufhören. Her last performance is in Elektra in Frankfurt on June 16th in 1982. No announcement, no farewell. But she continues singing concerts, and she is also on stage at the Centenary Gala of the Met.
We did sing near each other when we had the great 100th celebration of the Met. The last three people to sing were myself, Joan Sutherland, my great dear friend, and Birgit was last. And the three of us, you know, were standing in the wings waiting to go on and everything. And that was an incredible feeling, to have to stand next to two of my great idols. After the end of her stage career, Birgit Nilsson is very much in demand as juror and teacher. Her master classes in New York are very popular. In Germany and Sweden as well, she's always committed to young gifted singers. One of them is soprano Nina Stemme. That was wonderful because she was so warm and so encouraging. It was like a meeting between two professionals. And of course, for me, she was divine, but at the same time so human and so humble and so funny and intelligent. And later that year, after I had my second child, I was awarded the Birgit Nilsson Scholarship. So I got to meet her down in her native church, and there I heard her sing live for the first time. It was just a tune that we all sang from the stage. They had built up a little stage in this Västra Karups church, and I stood next to her, and we sang, and I could barely hear her. But out in the audience was my husband, and he could only hear Birgit. Still, her voice, this was 1996, her voice was so projected and so focused. So it was like a beam just going right out. That was amazing. During the last years of her life, she and her husband spend some of their time in the countryside where she grew up. And she initiates her last big project, the Birgit Nilsson Foundation. Awarding a prize in recognition of outstanding achievements of singers, musicians, conductors, and orchestras who have sustained the highest performance standards and who have made a major contribution to music history. Celebrating the Nilsson centenary in 2018, the prize will be awarded for the 4th time. The previous prize recipients have been the Vienna Philharmonic Orchestra in 2014 and the Riccardo Muti in 2011. The very first to receive the Nilsson Prize was Plácido Domingo in 2009. Sie hat damals verfügt, wie sie diese Stiftung formell mir übertragen hat, ungefähr 1990, dass das ganze Projekt erst 3 Jahre nach ihrem Tod bekannt gegeben wird, damit es nicht nach sozusagen Selbstbelobigung aussieht. Also sie ist 2005 gestorben, 25. Dezember. Wir haben 2008 den Preis bekannt gegeben. Sie hatte noch verfügt, dass sie sich wünschen würde, der erste Preisträger sei Plácido Domingo. Dem Wunsch haben wir selbstverständlich befolgt. Und danach würde es ein Beratungskomitee entscheiden. Sie hat Domingo geliebt für seine Musikalität, für seine Professionalität. Sie hat zwar gemeint, er macht viel zu viel, aber er hat ja alles ausgezeichnet gemacht. Sie hat einmal so schön gesagt, Domingo spricht 6 Sprachen, nur das Wort, das er in keiner gelernt hat, heißt No. With $1 million, the Birgit Nilsson Prize, which is presented in Stockholm by the King of Sweden, is the highest endowed award in the world of music. I couldn't believe. I said, why me? And I realized always because of the way she talked to me and the way that she talks about me, that, you know, and I was being the first one, I think that then she really loves me, you know, as the young boy that she met and the artist growing, you know. And so when I received the announcement, I say that I know that Birgit will be very happy knowing that that prize, which it was $1 million,
is that prize was going to go to the winners of Operalia, which is my competition that is now in the 25th anniversary. So I add to the prizes, I add 2 prizes for Wagnerian singers with, you know, the name of Birgit. And she will be very proud to see that is giving the fruits already. The farm where Birgit grew up is now a museum, and it is much more than just a collection of photos and memorabilia. It's a creative, real labor of love. It is also a hub of creativity for masterclasses, concerts, and special exhibits. Not far away is the church where Birgit sang for some 70 years. And here, not in Bayreuth, she was buried next to her parents. Her husband, Bertil, followed her 18 months later. To find out more about this and other Great Performances programs, visit pbs.org/greatperformances. Find us on Facebook and follow us on Twitter.